So hello everyone. In this session, we'll be discussing about contact lens complications, which are 3 and NO staining, C and E. Okay. So first and foremost, we'll be discussing about 3 and 9 o'clock staining. Okay. So classic form of staining in RGP lens wearers refers to a triangular area of staining apex away from the center cornea, also called peripheral corneal desiccation. The amount of staining present varies from transient superficial epithelial stripping to an intense staining defect with Dellen formation. Corneal staining in the specific 3 and 9 o'clock areas of the cornea can be seen. അതായത് 3 and 9 o'clock സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോമൺലി ആർ ജി പി വെയറേഴ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റെയിനിങ് പാറ്റേൺ ആണ്. സോ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ സ്റ്റെയിൻ കോർണിയ 3 ആസ് വെൽ ആസ് അറ്റ് ദ 9 o'clock മെറീഡിയൻ. So basically ഇത് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എപ്പിത്തീലിയൽ ഡിഫെക്ട്സ് വിച്ച് ഈസ് ബീൻ ഒക്കറിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ യൂസേജ് ഓഫ് RGP lenses. So Schindler introduced a 5-point grading scale for 3 and 9 o'clock staining, and which grade 0 will indicate no staining, grade 1 will be diffuse superficial nano-collagen staining, grade 2 will be superficial collagens but with no penetration of fluorescent into the deeper layer of epithelium. Grade 3 will be marked collagens is seen with some penetration of fluorescent in the deeper epithelial layers, and grade 4 will be complete collagens of staining and extensive loss of epithelial cells. So for Schindler's വെച്ചിട്ട് 5 different scaling pattern ആണ്. 0 will be like staining ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. That basically means 3 and 9 o'clock staining illa, patient is normal. Grade 1 will be superficial staining can be observed. Some layer penetration അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതായത് superficial diffused ആയിട്ടുള്ള ഒരു superficial non-collagen staining ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it's grade 1. Grade 2 will be superficial but no penetration of the fluorescent into deeper layer of epithelium, and grade 3 will be marked collagens is seen with some penetration of fluorescent into the deeper epithelial layers, and grade 4 will be complete collagens of staining and extensive loss of epithelial cells can be seen. The etiology, we are basically going to discuss about two different theories. The first one will be lid gap theory and the second one will be tear meniscus theory. So in lid gap theory, there will be a bridge formation between so decreasing blink during RGP lens വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അതായത് RGP lens വെക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണേലും ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവും. ആ ഡിസ്കംഫർട്ട് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും, പേഷ്യൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ബ്ലിങ്കിങ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കും. സോ ബ്ലിങ്കിങ് റേറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ there will be a bridge formation between the lid as well as the lens. ഒരു ലെൻസും ലിഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും which creates a gap between the lens which is there at the 3 as well as 9 o'clock meridian. Blink rate കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, we all know vertical meridians are comparatively steeper as compared to the horizontal. Okay, so vertical steeper ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ അപ്പർ ലിഡ് ഹോൾഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ the lens will rise up at the temporal as well as nasal areas, which results in adequate reduced amount of mucin at the 3 as well as 9 o'clock meridian. അതായത് ആ ബ്രിഡ്ജ് ഫോർമേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, 3 as well as 9 o'clock മെറീഡിയനിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് മ്യൂസിൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അപ്പോൾ മ്യൂസിൻസിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ നോർമലി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ദ ലെൻസ് വിൽ റബ് ഓൺ ടു ദ പേഷ്യൻസ് കോർണിയ വിച്ച് വിൽ ഇൻഡ്യൂസസ് സ്റ്റെയിനിങ് പാറ്റേൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് വിൽ ഇൻഡ്യൂസസ് എപ്പിത്തീലിയൽ ഡാമേജ് ആൻഡ് സ്റ്റെയിനിങ് പാറ്റേൺ ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. Then the next one is like tear meniscus theory. ഇതിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നു, ഇവിടെ ടിയർ ലെയറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല, ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സുപ്പീരിയർ ഐലിഡ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ മ്യൂസിൻ ലെയറിന്റെ കാര്യമേ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ബീൻ ആക്ടഡ് ബൈ ദ അപ്പർ ലിഡ് ഓർ സുപ്പീരിയർ ഐലിഡ്, what happens will be the lens will rub on the cornea which will be more prominent on the horizontal meridian, which will end up in epithelial damage, and because of the higher rubbing of cornea to the lens, it will cause epithelial damage, hence we will be able to see staining pattern.
So the management of 3 and 9 o'clock staining will be modification of different contact lens parameters, reduce edge lift, reduce edge thickness and shape, back surface geometry, or we can convert the same thing into aspheric design, increase total diameter, BOZR, significantly flatter than K followed by alignment fits. Adequate movement centration and sufficient wettability ഉണ്ടെങ്കിൽ we can reduce the amount of 3 as well as 9 o'clock staining. Blinking habits and tear supplements can also be prescribed so that അവിടെ ഒരു dry spot ഉണ്ടാവില്ല which will lead to epithelial defect. Switching to a hydrogel lens material is another choice. കാരണം നമ്മൾ റിജിഡ് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോഴാണ് ലെൻസ് കോർണിയൽ ഇന്ററാക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. ഒരു ഹാർഷ് ഇന്ററാക്ഷൻ വരും. That harsh interaction is what which is causing the 3 and 9 o'clock stain. The next one will be seal or superior epithelial arcuate lesion. Thin arcuate white lesion in the superior cornea located within 1 mm to 3 mm of the superior limbus between 10 and 2 o'clock, up to 0.5 millimeter wide and 1 millimeter to 5 millimeter in length. That can be full thickness. So male presbyopes more susceptible to seal. Lesions often has irregular edges. Little or no local ingestion or inflammation can be observed. Usually unilateral, stains with fluorescent but not with rose bengal. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ ഡിഫക്റ്റ് മാത്രമാണ്. സോ there won't be any cell death. അതുകൊണ്ട് തന്നെ we won't be able to see any staining with rose bengal. Infrequent and often asymptomatic. Symptoms will be discomfort or irritation, dryness, scratchiness or itchiness, burning, sensation, pain is likely less in this scenario. Alternate names will be epithelial splitting or splits, soft lens arcuate keratopathy, superior arcuate keratopathy, soft lens induced superior arcuate keratopathy, and tight lens syndrome. അതായത് ബേസിക്കലി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് വി ആർ യൂസിങ് എ ടൈറ്റർ ലെൻസ്, സോ ടൈറ്റർ ലെൻസ് ഇറ്റിയോളജിയിൽ നമുക്ക് പറയാം മൾട്ടിഫാക്ടർ ആണ്. ടൈറ്റ് ഫിറ്റഡ് ലെൻസ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദർ ബി ക്രിമ്പിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ലെൻസ് ഓൺ ടു ദ പേഷ്യൻസ് കോർണിയ വിച്ച് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ എപ്പിത്തീലിയൽ ഡാമേജ് അറ്റ് ദ സുപ്പീരിയർ ക്വാഡ്രന്റ്. കാരണം എന്താണ്? ലിഡ് വിൽ ആക്ട് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ടു ദ പേഷ്യൻസ് കോർണിയ. അത് കൂടുതലും ലിഡ് ഫോഴ്സസ് ഏത് ലിഡിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സുപ്പീരിയർ ലിഡിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ ഐലിഡ് ആണ് കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ കോർണിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ സുപ്പീരിയർ ലിഡിന്റെ ഫോഴ്സ് കൂടി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദർ വിൽ ബി മെക്കാനിക്കൽ ഡാമേജ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് കോർണിയ വിച്ച് വിൽ ലീഡ് ടു സീ. So mechanical chafing at the peripheral cornea, patient characteristics, age, gender specific cornea and topographies ാണ്. അതായത് പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് ആൻഡ് ജെൻഡറിലാണ്. അതായത് ഹൈപ്പറോപ്പിക് പ്രസ്ബയോപ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനാണ് കൂടുതലും നമ്മളിത് കാണാറുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ലെൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സീൽ കൂടുതലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. ഹൈ മോഡുലസ് ആൻഡ് ഹൈ ഡി കെ സിലിക്കോൺ ഹൈഡ്രോജൽ ലെൻസസിന് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സീൽ കാണാറുണ്ട്. മാനേജ്മെന്റ്: seize lenswear immediately to reduce the risk of infection, scarring, and neovascularization. Switch from high decay lenses. Lubrication with artificial tears as needed. Prescribe RGP lenses. The next one will be inferior epithelial arcuate lesion. Arcuate bands of chorus white punctate epithelial disruption can be seen. Usually 4 to 5 millimeter of the cornea above the inferior limbus between 4 and 8 o'clock at the lower third of the cornea. Identify typically as small dots which can be seen in direct or trans illumination using the slit lamp. Stain with both fluorescent and rose bengal, chorus punctate staining can be observed. Also known as smile staining. Smile എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഇൻഫീരിയർ ആർക്വൈറ്റ് ലീഷനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയർ എപ്പിത്തീലിയൽ ആർക്വൈറ്റ് ലീഷനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്മൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ സ്മൈലിയുടെ ഒരു ലിപ്പ് പോലെയാണ് ബേസിക്കലി ഇരിക്കുന്നത്. Incidence is about 25% of the soft lens wearers can be asymptomatic. Symptoms will be feeling of dryness, reduced comfort, reduced wearing time. Etiology: induced dry eye by wearing certain type of soft lenses, high water content soft lenses, thicker lenses, back vortex power variations. Insufficient post lens tear film, lens adherence and or lens dehydration can be observed. Low humidity environments and poor or incomplete
incomplete blink can result in smile. Management, remedial medical treatment if vulnerable to pathogens. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we should be prescribing medications. Ocular lubricants preferred by unpreserved preparation. അതായത് ഒക്കുലർ ലൂബ്ലിക്കൻസ് നോർമലി നമുക്ക് കൊടുക്കാം, അത് കൊടുക്കുന്നത് അൺപ്രിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. ബ്ലിങ്കിങ് എക്സസൈസ് ഓർ സ്പെഷ്യൽ ഹ്യൂമിഡിഫയർ can be prescribed along with the medications. Change of lens type, switch patient to thicker high water content lenses or lens with high bone to free water ratio. The best and the most effective management will be combination of eye lubricant with the change of lens type. Okay, so അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. വി ഹാഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് 3&0O staining, seal and inferior epithelial arcuate lesion, or also known as smile. So just go through the presentation, and if you got any doubts, please do let me know. Thank you all.